¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos aquí? Y aquí estamos de vuelta por el canal. Hoy les traigo el vídeo en primicia. La verdad que un poquitito tarde, se me alejó. Me olvidé de grabarlo antes de dormir y subirlo. Pero tranquilo, mis niños. Vamos a ver el último vídeo añadido al canal de Albion Online. Que el título ya dice mucho. Los loadouts. Básicamente, ¿qué son los loadouts? Es, pues, una composición de equipamiento predefinida que tú puedes guardar para no tener que estar ordenando tu cofre. Le das ahí, te equipas y se te va a equipar, tengas lo que tenga en el cofre, no te va a coger otro tipo de cosas. Pero bueno, tenemos 10 minutitos por delante de explicación. Vamos a ver qué nos cuenta Tito Miseria. Tengo ganas ya, ¿eh? Queda nada, 5 días. ¡Ay, que no es Miseria! Hi, everyone. ¡Hostia! ¿Quién eres? Hola. Encantado. And welcome to another Albion Online Dev Talk. Moritz I'm very Buckelman. Hostia, tiene un nombre de malvado, tío. Moritz Buckelman. excited to give you some insights into one of the major quality of life improvements coming with the Call to Arms update, the load. No siento que sea de lo... Es que estoy muy criticón, ¿eh? Dice que es lo que más calidad... de lo que más calidad trae esta actualización, el tema de los equipamientos. Since a basic description of the loadouts has already been given in a previous Dev Talk, I will be focusing more on how the system works and how to use it. En cómo funciona, vale, One of the pillars that make Albion Online so unique is the you are what you wear system of building your character and skills through the selection of armor and weapons you equip. Chicos, hay un nuevo modelo de piba. One of the pillars that make Albion Online so unique. Esto es un nuevo modelo de piba, ¿eh? De peinado, ¿no? Is the you are what Esos dos últimos son nuevos, ¿eh? Of building your character and skills through the selection of armor and weapons you equip. This gives incredible freedom in how you want to play your character, but it also comes Básicamente eres lo que te equipa. Every Albion Online player who's been around for some time knows the feeling of getting killed and having to run back to their bank or chest to re-gear. Exactamente, dice. Si ya llevas jugando Albion Online un tiempito, conoces la sensación tan puteada que es que están tus compañeros peleando por fuera y tú tienes que equiparte rápido. Que no llevo. ¿Dónde estaban las cosas? Siempre, tío. Searching for the correct items, selecting the spells for whatever activities you have planned, picking up the correct consumables. All this can take quite some time and keeps you out of the action. Claro. Even if you're not into PvP, switching gear for different activities can be a hassle. To make this process more comfortable, we have created the new loadout system. So what are loadouts exactly? Well, essentially loadouts are saved sets of equipment, spells, and additional inventory items that can be quickly equipped from banks, chests, and battle vault, and can also be shared with other players. Y pueden ser compartidos con otros compañeros. Es decir, yo te puedo pasar mis sets, los copio y los pego en un Excel. Comes with a precise set of rules that you can use to define how much flexibility the system will have when searching for the correct items to equip. So now that you know what loadouts are, let me show you how to create them and give you some ideas. ¿Cómo crearlos? Vale. To create a new loadout, you will first want to open the Loadouts UI. Vale, bueno, this can be found in your player context menu by clicking your player name, or if you're playing on PC, you can also access them directly by using the default hotkey L. ¡Qué guapo! Here you'll find the list of all the saved loadouts. Vale. Every player has 30 available slots, 30 so you can really loadouts. create a lot of different loadouts for all the different activities you have planned. Once you have created some, you'll also be able to search the list by name and reorder it in case you want to have your favorite ones on the top. Lo puedes ordenar por now, favorito. Your list should be empty. So let's change that. To create your first loadout, you can simply click any of the available Vamos a crear uno. Me quiero crear la manopocha. Here you can select a name, color, and icon and choose how you want to start your creation process. There are two ways to start off a loadout, either from your currently equipped gear or completely from scratch. If you decide to use your current equipment as a foundation, all of the current selections will also ¡Hostia! ¡Qué guapo! Vale, eso no lo vi yo en el test server. Básicamente, si yo me equipo el set, le doy a copiar el que tengo equipado y me lo guarda directamente. No tengo que estar que si clic, que si no clic, que si no sé qué, que si me lo preparo, que si no sé cuánto. Bastante bien. Saved. So if you're already in some of your favorite gear, this might come in handy. Once that is done, the main loadout screen will automatically open.
Here, you can freely edit the items in your loadout, select or change the selected spells, and add extra items to the inventory. Si quieres llevar más cosas en el inventario, está muy guapo. Esto viene muy bien para las corruptas, chicos. Básicamente pones lo que quieras en el inventario y te lo puedes llevar. Y tienes la misma lista que en el mercado, es decir, una wiki. You can also strategize about your character build, as it gives you a preview of the stats and the estimated market cost of any loadout you create. Simply open up the small flyout on the right side of the UI. Ni siquiera necesitas tener el ítem para buscarlo aquí, es decir, me puedo crear un set y ver cuánto me costaría. Guapísimo. Access this information. Once you're happy with the loadout itself, it's time to set up some rules for how flexible. Vale, esto es lo interesante, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto, chavales? Básicamente, ven que él tiene unas botas. Bueno, lo doy un poquito para atrás. Ven que tiene una Bloodletter, una sangradora 6-1, ¿no? Pues si se fijan aquí, quiere decir que solo coja del cofre la que sea 6-1, ¿vale? Si le pones same or higher, quiere decir que solo va a coger de 6-1 para arriba, ¿vale? Para arriba, ¿ok? Y lo mismo, pero aquí para abajo, de 6-1 para abajo. Y lo mismo con la quality. Ven que lo tiene todo, lo tiene plano, es normal. Esto quiere decir la quality es normal, bueno, notable, sobresaliente, obra maestra, ¿vale? Quiere decir eso. Y el encantamiento quiere decir, pues evidentemente 6.1, 6.2, 6.3, 5.1, 5.2 o 5.3, ¿vale? Muy fino. Bastante duro el reggaetón, ¿eh? When choosing which items to equip. You have 3 options to choose from here. Exact, same or higher, or same or lower. When something is set to exact, the system will only consider this exact parameter for an item. Exactamente. Same or higher and same or lower will always try to match the exact parameter first, and if that can't be found, search higher or lower respectively. Exactamente. Busca el mismo y si no, para arriba o para abajo, depende de lo que tenga. Filter options that get applied when a bank or chest is searched for items. Often, you won't have the exact item you have set up, but you might have the same item with a different tier, enchantment level, or quality. Con otro encantamiento, con otro tier de calidad. Any item that does not match the selected rules, and then choose the item with the closest item power to the one you had originally selected. Vale, encima es, si además no llega a encontrar nada, te va a poner lo más parecido. Está bien, y tú ya decides. This loadout can now be equipped from any bank, chest, or battle vault you have access to, provided it contains any matching items. To do that, simply open the container, select the loadout of your choice in the drop-down menu on the top of the screen, and press the equip button. The system will now automatically find any matching items, apply your selected rules, select the closest matching item for every slot, and then equip it. On top of that, any saved loadout can be shared via chat or in-game mail by clicking the Share Loadout button within the main loadout view and selecting the option you want. This will create a clickable text entry to that loadout, to which you can add some additional text. Upon clicking this... ¡El futuro ha llegado! ¡El futuro ha llegado! Cuando me pidáis una will, la puedo pasar y la copiáis. ¡Dios! ¡El futuro 2090! ¡Wow! Shows a simplified version of that same loadout, which can then be saved into other players' personal lists. Aside from personal loadouts, every guild will also have access to a separate list of dedicated guild loadouts. Guild loadouts behave very similar to personal loadouts, although there are some small differences. Guild loadouts, ¿a qué se refiere? First of all, guilds have access to 100 slots for loadouts. A 100. O sea, podemos poner las wills in-game para que tú vengas y me digas, hostia, Jackie, pues no sé cómo ir de Caler, o sea, no sé la will del Soulside. Mira. Guapísimo, ¿eh? Aquí. Tú le das a tus equipamientos y te saldrá la pestaña del gremio que la editará el líder de gremio, supongo. Y aquí lo tiene todo, tío. Battlemount, Balista, Mamut, Caler, Gealer, Curse, GBGG, Avalonian, Arco, Daño, o sea, Brujo, Tanque, Ballesta. ¡Wow! ¡Wow! However, to create and edit nuevo, loadouts, you will need the Manage Guild Loadouts guild right. Otro nuevo. Which can of course be freely added to any custom guild roles your guild might have. Additionally,
Guild loadouts behave like a guild's library of preferred sets for various activities. To actually use them, you will need to save them into your personal loadout list first. También lo puedes usar como tu personal. So now that you know what loadouts are and how to create, no tiene nada diferente. Lo único que la manejaré yo y el oficial de turno. First, let me show you how we expect the loadouts to be used in situations where you want your absolute best equipment. For your next large ZVZ encounter, for example, or for high-level Crystal League matches. To guarantee that the best available gear will be equipped, you can create the loadout using the absolute best items in the game via the filter of the items list. Claro, pones todo y pones same or lower. Obra maestra 8.3 o para abajo. Possibly add some siphon energy into the inventory of the loadout in case you plan to overcharge your gear. Now you can follow that up by setting all of the rules to use same or lower when equipping. What you have effectively done now is create an absolute masterclass set and told the system to choose the closest matching items in your container. Es decir, le haces así entender al juego que quieres ese equipamiento el que más alto tenga, ¿vale? Que se acerque al 8.3 obra maestra. Like arena matches, hunter level corrupted dungeons, or expeditions. When creating loadouts for these, you can build them to match the required item power and set all rules to same or higher. Para que te lo vaya subiendo a medida de... Wow, By doing so, you will guarantee that you equip the closest set of items that still matches their minimum level of requirements. These are pretty much two extremes, and there are many levels or hybrids. Claro, cabrón, porque tienes que pensar en todos los jugadores. You might want a really cheap tier 4 set, but a tier 6 weapon to have access to all available spells. This and much more is possible by simply experimenting and finding the correct loadout setup for your needs. Qué bueno. When designing the loadout system, we wanted to make sure it is also useful for players who focus more on the less combat-based aspects of Albion Online, like gathering, trading, comercio, agricultura. A perfect example of a loadout like this could be a crafter setup that only contains a sturdy mount, a deep bag, and lots of salads to buff your crafting. And all of the materials you need for your daily crafting activities into the loadout inventory, and you're good to go. El pecho, no sé para qué, la verdad, pero... pick up everything you need to go crafting while leaving the rest of your gear untouched. All of these are just some of the things you will be able to do, and we're very curious to see what loadouts you come up with. ¡Ey! ¿Y el foco y los libros? ¿Y el foco y los...? Me cago en mi raza. Me cago en mi raza. No sé cómo se dice foco en inglés. Some of the things you will be able to do, and we're very curious to see what loadouts you come up with. Now that I have explained what loadouts are and how to use them, I would like to give you a bit of an idea on what we plan to do with them in the future. ¿Qué más quieren hacer con eso? The obvious next big step is adding the loadouts functionality into the marketplace. Al mercado, sí, para que las compran. A full loadout in one go. Wow, we're already working hard on this and hope to release it soon after the launch of the Call to Arms update. Additionally, we're looking into the possibility of adapting the character builder on the Albion website to the loadout system to make global sharing of loadouts much easier. Claro, tío, mejoren eso, tío, hace falta info. You, the players, have for this feature. So feel free to reach out and share your thoughts. We are really excited to see what cool loadouts you come up with and are eagerly awaiting your feedback. Let's go! Está guapísimo, está guapísimo. Thank you all for watching and have fun answering the call to arms. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, miseria no era miseria. Chicos, ahora sí que sí, estamos más cerca, quedan nada 5 días, bueno, 6 días exactamente en el día de hoy, depende de cuando lo estés viendo, para esta actualización Call to Arms, y me quedo muy hypeado con eso de los 100 slots para gremios y que todo el miembro del gremio pueda verlo y copiarlo y pasárselo. Esto está de pinga, mamá huevo. Así que estaremos al tanto de las siguientes cositas que nos vayan subiendo y moito hyped por probar esto en directito. Pero lo dicho, chicos, ahora sí que sí nos toca despedir y recordarles que, como veis arriba, probablemente ahora esté en directo, así que les animo a ir al Twitch ahí arriba, copiándolo ustedes mismos, escribiéndolo, o en la descripción con un simple clic, twitch.tv/JackFyah, ahí me tenéis, ¿vale? Casi 6 horas diarias, me atrevería a decir que sí o sí, todos los días. Así que, si no lo estás viendo, es porque no quieres. Un likeazo, un comentario para ver si les está gustando este contenido de Albion Online. Un besito, revisen los anteriores vídeos y nos vemos en el directo.